Na mtazamaji, kuna huyu mchungaji kutoka Marekani ambaye amemwaibisha Rais William Samoei Ruto siku hii ya leo wakati wa prayer breakfast hapa jijini Nairobi Safari Park. Mtazamaji wangu, huyu mchungaji amemwaibisha William Samoei Ruto kwa sababu, mtazamaji wangu, amesema kwamba vijana wa Gen Z mpaka leo hii William Ruto angekuwa ameapologize na kuomba msamaha kutokana na mambo ambayo yalifanyika hapa nchini Kenya wakati vijana wa Gen Z walikuwa wanafanya maandamano ama walikuwa wanaandamana hapa jijini Nairobi, vile waliuawa, wengine wakapotea, wengine wakawa abducted na mambo kama hayo. Rais William Samoei Ruto angekuwa ameomba msamaha na sio kuwaita criminals vile William Samoei Ruto aliweza kuzungumza. Nataka kwanza, hata kabla sijaribu muda wako sana, umsikize vile ameweza kumleta William Samoei Ruto siku hii ya leo mbele yake bila kumuongopa, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. And when they graduated from college, I took each of them out to dinner. And I gave them a kiss. And I said, you are now an adult. I expect you to make decisions like an adult. I don't have to go and live anywhere in your neighborhood. None of my kids live within 1,000 miles of where I live. But they all act like adults. And one of the most frustrating things that could happen to a Gen Zer is that you keep treating them like a child. And I got to tell you, I started praying for Kenya because, I work with young people. I mentor young people. I understand a little bit about their minds. And one of the things I prayed for is I said, here's my prayer. I said, Lord, I pray the adults would apologize to our Gen Zers. I pray, see, it's like African Americans. We live in America, but a lot of times we don't feel respected. And people ask, why is there always a race issue in America? I can tell you why. Because no one's ever apologized. No one's ever said, I'm sorry for the horrific pain that you experienced. They've never done it in our history in this country. And I just want to suggest to you, when we're talking about relationships and we're talking about really rebuilding relationships, wouldn't it be beautiful if leaders would stand up and say to our Gen Zs, we had you arrested. And we know that had to be traumatizing. And we're sorry. We shut down the internet. And we know that that's your primary source of communication. And we're sorry. Now we want to bring you to the table so that you can have a voice, because you're no longer a child. You're an adult. And we want to begin to say, how do we begin to treat you like an adult? I won't ever forget the time, and I'm almost done. I won't ever forget the time when a guy gave me permission to be an adult. I was in the NFL, my first year in the NFL. We had a coach he was a German guy by the name of Marty Schottenheimer. And when I got to Cleveland, I would go in, and when I would see the head coach, Marty Schottenheimer, I would say, hey, how are you doing, Coach Schottenheimer? And he looked back at me and he said, I'm doing fine. How are you doing, Player Bolden? And the next day I would see him and I said, well, Coach Schottenheimer. And he would say, okay, Player Bolden. And after about a week, I went to him and I said, why do you keep calling me Player Bolden? He said, Ricky, you're an adult now. You don't have to call me Mr. Schottenheimer. You don't have to call me Coach Schottenheimer. You can refer to me as Marty. That's my name. You are a man now. I expect you to act like a man. And that's what our Gen Zers are crying for. They're crying for the right to be adults because they are. They've gone to college. They're buying their own house. They're getting married. They're adults. And I want to encourage you even here today, Kenya. I challenge you.
that when we start talking about rebuilding relationships, then the question is, how do we begin to rebuild the relationships with our Gen Zers? Because they love you, they care for you, they respect you, but they don't feel respected. The last thing, and I'm leaving now, but you know, there was one other thing as I'm leaving, and I don't want to get out of here. The last relationship that I think you need to build, not only with Africans in the diaspora, not only Africans within your own country, but as I was leaving, I said, you must also build relationships, really rebuild your relationship with the Lord. That is serious. Did you hear what this wonderful man, Nehemiah, said? Listen to what he said here. And I'm on my way out of here. You know, my time is up. Yep, my time is up. Let me tell you what he said here. This was so... Hii video ya huyu mchungaji ina trend sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii hapa nchini Kenya. Watu wanasema kwamba huyu mchungaji ameongea ameongea kama Wakenya 100. Wanasema kwamba William Samoei Ruto alitakiwa kuomba msamaha vijana wa Gen Z kutokana na mambo ambayo yalifanyika hapa nchini Kenya baada ya kabla ya last year 2024, wakati walikuwa na reject finance bill ya mwaka 2024. Kuna vijana wengi mpaka leo waliuawa, wengine waliumizwa, wengine hawajulikani walipo mpaka leo hii. Na William Samoei Ruto alipoanza kuzungumza, badala ya kuomba msamaha akasema kwamba hao ni criminals walikuwa wanataka kufahamia parliament. So ndio maana huyu mchungaji anasema kwamba William Ruto angeomba msamaha vijana wa Gen Z, kwa sababu hao ndio viongozi wa kesho, hao ndio viongozi ambao watampigia kura 2027 ama wakose kumpigia. Na ukiangalia mtazamaji wangu, vile nilikwambia 2027 sana sana vijana wa Gen Z watakuwa wengi sana, wale ambao watajitokeza kupiga kura, kwa sababu wameona vile mambo yameharibika hii miaka 5 ambayo hawajapiga kura. Na nilikwambia vijana wa Gen Z hawajakuwa wakipiga kura kwa muda mrefu. Tulikuwa tunajua kwamba siasa ni za wazee, siasa sio za vijana, lakini saa hii mtazamaji wangu, vijana wanaelewa politics hata kuliko wazee. Na kwanza vijana ni ngumu kuwadanganya, kwa sababu ukijaribu kuwadanganya tu wanakuletea video ya nyuma vile ulikuwa unasema. So itakuwa ni ngumu sana kuweza kuwadanganya vijana. Ndio maana nilikwambia kwamba utashangaa sana, kwa sababu 2027 vijana watajiandikisha wengi sana kupiga kura, kinyume na vile walikuwa wanafanya hapo nyuma, kwa sababu hawakuwa wanashughulika kabisa. Ulikuwa unapata kwamba vijana hawajishughulishi ama hawajihusishi na mambo ya politics kabisa, lakini saa hii vijana wanajihusisha na mambo ya siasa kabisa, kiasi ya kwamba mtazamaji wangu, watajiandikisha kwa wingi sana kuweza kupiga kura, na watakuwa na nia moja tu, kuhakikisha kwamba wamemuondoa William Samoei Ruto kwa ofisi na kumweka mtu tofauti, kwa sababu wanasema kwamba William Samoei Ruto aliwakosea na anaendelea kuwakosea, na mpaka 2027 ndio watalipiza kizazi kwa kuhakikisha kwamba ama kumake sure kwamba wamemtuma nyumbani kabisa William Samoei Ruto, haende nyumbani kabisa. Hiyo ndio jambo ambalo vijana wa Gen Z wameweka kwa roho yao, kwamba 2027 ni lazima William Samoei Ruto na timu yake ya Kenya Kwanza waende nyumbani. Na nikwambie mtazamaji wangu, ukweli wa mambo ni kwamba hao vijana si watu ambao tulikuwa tunasema kwamba kabla ya 2027 tutakuwa tumesahau, kabla ya 2027 tutakuwa wamesahau. Hapana, watakuwa wanaanza kukumbushana tena mambo ambayo yalifanyika 2024, 2023, 2022, wanakumbushana 2026, 2027. So bila shaka 2027 watu watakuwa bado wanakumbuka vile watu waliuawa wakati wa maandamano, watakuwa wanakumbuka hiyo mambo yote ya abductions, watakuwa wanayakumbuka bado. Na nadhani kwamba William Samoei Ruto tutakuwa na kibarua ya kuwabembeleza hao vijana, na angeanza kuomba msamaha sasa hivi vile ameambiwa na huyu mchungaji kwamba omba msamaha kwa hao vijana, kwa sababu hao ndio wenye Kenya, hao ndio watakusaidia. Kama wakikubali utapita, kama hawatakubali basi watakupigia mtu mwingine kura, na hao ndio wengi, vijana ndio wengi kuliko hata wazee. So sijui una maoni gani mtazamaji wangu? Nipenda nisikie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, na usiende mbali, nitarejea na mengi zaidi. Unakubaliana na huyu pastor ama unasema namna gani? Niachie hapo chini katika comment section maoni yako, na usiende mbali, nitarejea na mengi zaidi. Kwa sasa bye bye.